Good morning, everyone. Welcome to the day 24 of M2000 series. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? Solve 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus dot dot till x equal to 287. You have to find the value of x. First term எவ்வளோ? 1. Common difference 4 minus 1, that is 3. எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ? 287. சம்மோட ஃபார்முலா n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to 287. Correct? N by 2 into 2 into 1 plus n minus 1 into common difference 3 equal to 287. N by 2 into 2 plus 3n minus 3 equal to 287. N 3n minus 1 equal to 287 into 2. It will be 3n square minus n minus 574 equal to 0. So 574 into 3, 1722. 1722 break 42 and 41. So 3n square minus 42n plus 41n minus 574 equal to 0. Take 3n common, n minus 14 plus 41 common at n minus 14 equal to 0. So it will be 3n plus 41, n minus 14 equal to 0. So 3n plus 41 equal to 0 or n minus 14 equal to 0. So it will be n equal to minus 41 by 3, which is not possible. Counting negative lower. So we have to take n equal to 14. So n equal to 14 is the number of terms. Correct? Nama x கண்டுபிடிக்கணும். Let x be the nth term. So Tn equal to x. So a plus n minus 1 into d equal to x. First term எவ்வளோ? 1 and common difference 3. 1 plus n minus 1 into 3 equal to x. 1 plus 14 minus 1 into 3 equal to x. So x equal to 1 plus 39, that is 40. So x equal to 40 is the answer. Purinida, do you have any doubt here? How many of you got the answer? Find the sum of all odd numbers between 0 and எப்படி solve பண்ணுவீங்க இத? What are the odd numbers between 0 and 50? 0, sorry, 1, 3, 5, 7, dot dot till 49. So the first term is 1. Common difference is 3 minus 1, that is 2. And nth term is 49. So nth term is 49. Nth term of the formula a plus n minus 1 into d equal to 49. So first term 1 plus n minus 1 into d equal to 49. So n minus 1 into 2 equal to 49 plus, sorry, 49 minus 1 equal to 48. So n minus 1 equal to 48 by 2, that is 24. N equal to 24 plus 1, that is 25. So there are 25 terms, 25 odd numbers between 0 and 50. புரிஞ்சதா? Sum கேட்டிருக்காங்க. Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sum of 25 term equal to 25 by 2, 2 into first term plus 25 minus 1 into d, common difference 2. So 25 by 2 to 2 plus 24 into 2, 48. So 25 by 2
into 50. If you cancel out these two, 25 times, so it will be 625. Next in the question solve பண்ணுங்க. I'm giving you 3 minutes. Solve this question. The first term of an AP is 3 and the last term is 83 and the sum of all its term is 903. Find the number of terms and the common difference of the AP. இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 3, லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 83. Sum of its all term. So Sn வந்து 903. So Sn ஓட ஃபார்முலா n by 2 into first term plus last term. Sn equal to 903. n by 2, 3 plus 83. That is n by 2 into 86 to 43. So 903 by 43 equal to n. That becomes n equal to 21. வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? Common difference of the AP. Common difference of the AP எப்படி எடுப்பீங்க? Let the nth term, I mean 21st term, எவ்வளோ? 83. So a plus n minus 1 into d equal to 83. First term 3, 21 minus 1 into d equal to 83. So 20d equal to 83 minus 3 equal to 80. So d equal to 80 by 20. எவ்வளோ வரும்? 80 by 20, 4. So 4 is the answer. So who gave the correct answer? Others correct. Prarthana correct. Tarun correct. Shirish correct. வேற யாரும் ட்ரை பண்ணவே இல்லையா? A thief run with a uniform speed of 100 meters per minute. After 1 minute, a policeman run after the thief to catch him. He goes with the speed of 100 meters per minute in the first minute and increases his speed by 10 meters per minute every succeeding minute. So policeman ஓட speed எவ்வளவு இருக்கு? Initially, policeman speed. Initially 100 meters per minute, next 110, next 120. மேலே போயிட்டு இருக்காரு. After how many minutes the policeman will catch the thief? A thief after committing a theft run at a uniform speed of 50 meters per minute. Sorry, ரெண்டு question இருக்கு இல்ல. After how many minutes the policeman will catch the thief? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Any idea? Wrong, Nishan. Let the policeman will catch the thief after n minutes. n minutes கழிச்சு catch பண்றாங்க. அந்த n minutesல thief எவ்வளவு ரன் பண்ணியிருப்பாரு? thief வந்து 1 minuteல 100 meter. So n minuteல 100 n. He will travel at 100 n. So 100 n distance கவர் பண்ணணும் போலீஸ்மேனால. கரெக்டுங்களா? பட் போலீஸ்மேன் கவர் பண்றது எப்படி? அதே n minutesல கவர் பண்ண முடியும்? அவர் n minus 1. So sum of all distance என்ன வரணும்? 100 n வரணும். கரெக்டுங்களா? n minus 1 by 2. 2 first distance எவ்வளோ? 100. ரெண்டாவது n minus 1 minus 1 into d. d எவ்வளோ? 10. புரியுதா? So it will be 200 n equal to n minus 1 into 200 plus n minus 2 into 10. So that becomes 200 n equal to n minus 1 into 200 plus 10 n minus 20. So 200 n equal to n minus 1, 180 plus 10 n. Take 10 common. So n minus 1 into 18 plus n.
So 200 n by 10 equal to n minus 1 into 18 plus n. So 20n equal to 18n minus 18 plus n square minus n. Rearrange பண்ணோம்னா என்ன வரும்? n square plus 17n minus 20n minus 18 equal to 0. N square minus 3n minus 18 equal to 0. N square minus 6n plus 3n minus 18 equal to 0. Take n common. 3 common எடுத்தோம்னா n minus 6 equal to 0. So n minus 6 into n plus 3 equal to 0. So either n minus 6 equal to 0 or n plus 3 equal to 0. So that is n equal to 6 or n equal to minus 3. கண்டிப்பா minus 3 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. So n equal to 6. So n 6 னா policeman இப்ப catch பண்ணுவாரு 5 minutesல n minus 1ல. That is 6 minus 1 equal to 5 minutesல catch பண்ணுவாரு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Anyone? Do you have any doubt? தெளிவா பாருங்க, நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிறேன். thief வந்து n minutesல எவ்வளவு ரன் பண்ணுவாரோ that distance should be covered by the policeman in n minus 1 minute. கரெக்ட்டுங்களா? Do you agree with this concept? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? thief வந்து n minutesல எவ்வளவு கவர் பண்ணுவாங்களோ போலீஸ்மேன் வந்து n minus 1 minutesல கவர் பண்ணிடணும். Do you agree or not? அப்பதானே பிடிக்க முடியும். இல்ல ரெண்டு பேருமே ஒரே டைம்ல கவர் பண்ணாங்கன்னா அப்ப எப்போ பிடிக்கிறது? இஸ் ஹேவிங் எனி டவுட்? புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? தார்னிகா, தயதர்ஷன், கார்த்திகேயன், பிரார்த்தனா, ஏதாவது டவுட்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Find the sum of all two-digit number which leave the remainder 2 when divided by 5. எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? two-digit number which leave the remainder 2 when divided by 5 என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் 5 டிவைட் ஆகுற two-digit நம்பர் சொல்லுங்க. 10, then 15, then 20, 25 goes on. கடைசி என்ன வரும்? 95. இதுதான் அதுக்கு மேல 3 டிஜிட் வந்துடும். கரெக்டுங்களா? பட் வில் கிவ் அ ரிமைண்டர் 2. அப்ப ரெண்டு ரிமைண்டர் கொடுக்குதுன்னா so the number should be 12, 17, 22, 27 .97. இந்த லாஜிக் புரிஞ்சுதா? இத 10, 15, 20, 25 these are the number that are perfectly divided by 5. But I need a number that will give a reminder 2 in each and every cases. புரியுதா இல்லையா? சரி. Sum of all the two-digit number. So first term என்ன இருக்கு? A வந்து 12. Common difference 17 minus 12, that is 5. The last term is 97. Sum கேட்டிருக்காங்க. Sum n கண்டுபிடிக்கணும். So first வந்து an equal to 97. So a plus n minus 1 into d equal to 97. A வந்து 12 plus n minus 1 into 5 equal to 97. n minus 1 into 5 equal to 97 minus 12, that is 85. So n minus 1 equal to 85 by 5, that is 17. So n equal to 17 plus 1, 18. Tarum, correct. So there are 18 terms are there. What is the sum? Sum of 18 term. 18 by 2 into 2 into first term plus 18 minus 1 into common difference 5. So that is 9 into 24 plus 17 into 5, 85. 9 into 109. So that becomes 981.
981 is the answer. Correct. Do you have any doubt? Do we have any doubt here? Shall we move on to the next one? Solve this one. The ratio of the sum of first m and first n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. See, இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Sum of first m term and n term ஓட ratio வந்து m square by n square. So m by 2, 2a plus m minus 1 into d whole divided by n by 2, 2a plus n minus 1 into d equal to m square by n square. So m into 2a plus m minus 1 into d by 2 into 2 by n into 2a plus n minus 1 into d equal to m square by n square. So that becomes m into 2a plus m minus 1 into d into n into 2a plus n minus 1 into d equal to m square by n square. 2a plus m minus 1 into d whole divided by 2a plus n minus 1 into d equal to m square by n square. இந்த டேர்ம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது இந்த பக்கம் வரும்போது என்னாகும்? ரெசிப்ரோகேட் ஆயிரும், n by m. So it will become m by n. What I have to prove is tm by tn. tm by tn. இத பாருங்க, tm by tn கண்டுபிடிக்கணும்னா, tm by tn கண்டுபிடிக்கணும்னா what I have to do is a plus m minus 1 into d by a plus n minus 1 into d. Fine. a க்கு முன்னாடி ஏதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கா? இல்ல. So how should I remove the 2? 2 இப்படி remove பண்றது இந்த இடத்துல? Divide numerator and denominator by 2. So 2a by 2 plus m minus 1 into d by 2 whole divided by 2a by 2 plus n minus 1 d by 2. m by 2 by n by 2. So that will become a plus m minus 1 into d by 2 whole divided by a plus n minus 1 into d by 2. That becomes m by n. See, இந்த இடத்துல m minus 1 by 2 and again in this point n minus 1 by 2. அதுவே இங்க பாருங்க m minus 1 மட்டும் இருக்கு. சேம் இங்க n minus 1 இருக்கு. தெரியுதா? So how should I make it? m minus 1 by 2 இடத்துல நான் m minus 1 எழுதணும். எப்படி எழுத முடியும்? How should I write it? Or else you can do one thing, cross multiply n into a na plus n by 2 into m minus 1 into d equal to ma plus m by 2 into n minus 1 into d. na minus ma equal to m by 2 into n minus 1 into d minus n by 2 into m minus 1 into d. Take a as common, n minus m, and take d by 2 as common.
d by 2 common. So m into n minus 1 minus n into m minus 1. So a n minus m equal to d by 2 mn minus m minus mn plus n. These two get cancelled. So a into n minus m equal to d by 2 n minus m. So that becomes 2a equal to d. You got a relation between a and d. Correct. இப்போ நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்குது tm and tn. a plus m minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, a plus m minus 1, d இடத்துல 2a put பண்ணுங்க, a plus n minus 1 into 2a. So what will I get? a common எடுத்தனா 1 plus m minus 1 into 2 by a common எடுத்தனா 1 plus n minus 1 into 2. Cancelling this 2. So 1 plus 2m minus 2 by 1 plus 2n minus 2. That becomes the ratio 2m minus 1 by 2n minus 1. இதுதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? One of the important question. Any doubt here? இந்த question பாருங்க. If the ratio of the sum of the first n terms of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their nth term. The ratio of the sum of the first n terms of 2AP. அப்ப இங்க ரெண்டு AP இருக்கு. Let's say the first AP is A1, A1 plus D1, A2 plus D2. Sorry. A1 plus 2D1, A1 plus 3D1 and goes on. ரெண்டாவது AP, first term A2, A2 plus D2, A2 plus 2D2 and it goes on. Sum of the first n term. இதோட first n term வந்து sum வந்து Sn, இது வந்து Sn dash. So Sn by Sn dash equal to 7n plus 1 by 4n plus 27. Number of terms are equal. So n by 2 into 2 into first term plus n minus 1 into d1 whole divided by n by 2, 2 into first term plus n minus 1 into d2 equal to 7n plus 1 by 4n plus 27. These two will get cancelled. So that becomes A1, 2A1 plus n minus 1 into d1 by 2A2 plus n minus 1 into d2 equal to 7n plus 1, 4n plus 27. What you have to find out is ratio of the ninth term. So T9 by T dash 9 நான் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? So coefficient of A1 remove பண்ணுங்க. So divide both numerator and denominator by 2. N minus 1 into D1 by 2 whole divided by 2A2 by 2 plus n minus 1 by 2 into D2 equal to 7n plus 1 by 4n plus 27. எதுக்கு நான் டிவைட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா I have to get A1 plus 9 minus 1 into D1 by A2 plus 9 minus 1 into D2. கரெக்ட்டுங்களா? So A1 and A2க்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் இல்ல. So that's why I'm removing here. So A1 plus n minus 1 by 2 into D1 whole divided by A2
plus n minus 1 by 2 into d2 equal to 7n plus 1 by 4n plus 27. So இந்த இடத்துல என்னத்த புட் பண்ணணும்? n minus 1 by 2 இடத்துல I have to place n minus 1 by 2 இடத்துல 8 புட் பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? பாருங்க 9 minus 1 equal to 8 தானே வரும். So n minus 1 by 2 equal to 8 நான் புட் பண்ணணும்னா என்னோட வேல்யூ என்ன? 16 plus 1 17. So just put n equal to 17 in this equation. So a1 plus 17 minus 1 by 2 into d1 whole divided by a2 plus 17 minus 1 by 2 into d2 equal to 7 into 17 plus 1 by 4 into 17 plus 27. புரியுதா? So that become 120 by 68 plus 27. 95. So a1 plus 8d1 by a2 plus 8d2 equal to 120 and 95 will go in which table? 5 table. 24 by 19. That is nothing but ninth term by t dash 9 equal to 24 by 19. This is the answer. புரியுதா? Next question. A thief, after committing a theft, run at a uniform speed of 50 meters per minute. After 2 minutes, a policeman runs to catch him. He goes 60 meters in first minute and increases his speed by 5 meters per minute. A policeman oda distance வந்து each and every minute வந்து என்ன 5 meter increase ஆகுது. Policeman வந்து first time வந்து 60 meter cover பண்றாரு. Next timeல வந்து எவ்வளோ 65. Then it becomes 70, 75 and goes on. அதே thief வந்து runs a uniform speed of 50 meter. Thief வந்து 50 meter per minute வேகத்துல ஓடுறாரு. கரெக்ட்டுங்களா? So let's say after n minutes catch பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். thief வந்து 50 meter per minute ஒரு நிமிஷத்துல வந்து 50 meter travel பண்றாரு. அப்ப n minutesல எவ்வளோ 50n. புரியுதுங்களா? இந்த 50n டிஸ்டன்ஸை வந்து போலீஸ் எவ்வளோ டைம்ல கவர் பண்ணும்? உங்களோட ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸை போலீஸ்மேன் வந்து எவ்வளவு நிமிஷத்துல கவர் பண்ணணும்? எனி ஐடியா? n-1 வராது. எல்லா இடத்தையும் n-1 நீங்க புட் பண்ணாதீங்க. எதுக்கு n-1 அந்த கொஸ்டினை நான் புட் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். ஆஃப்டர் 1 minute இங்க சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ரெண்டு பேருமே ஒரே டைம்ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல. தீஃப் கிளம்பி போய் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சுதான் போலீஸ்மேன் கவர் பண்ணியிருக்காரு, டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தீஃப்க்கு வந்து லெட்ஸ் n minutes டைம் இருக்கு அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றதுக்குன்னா போலீஸ்மேனுக்கு ஒரு நிமிஷம் கம்மியா தானே இருக்கும். இதுதான் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு தானே நோட் பண்ணியிருக்காங்களே. வேற இந்த கொஸ்டினை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஆஃப்டர் 2 minutes அப்ப தீஃப்க்கு n minutesனா போலீஸ்மேனுக்கு n-2 minutes. புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் 50n is equal to n by 2 by 2 into the first term 60 plus n-2 minus 1 into d எவ்வளோ 5 cross multiply 100n equal to n-2 120 plus n-3 into 5 100n equal to n-2 120 plus 5n minus 15. So 100n equal to 120n, sorry, solve பண்ணிக்கலாம். n-2 into 105 plus 5n. 100n equal to 5 common எடுத்தோம்னா n-2 21 plus n. If I cancel out 20n equal to 21n minus 42 plus n square minus 2n. So n square plus 19n
minus 20n minus 42 equal to 0. So that becomes n square minus n minus 42 equal to 0. N square minus 7n plus 6n minus 42 equal to 0. Take n common, n minus 7 plus 6 common, n minus 7 equal to 0. So n minus 7 into n plus 6 equal to 0. So n is either 7 or minus 6. Minus 6 வரதுக்கு வாய்ப்பில்லை. So 7 is the actual time taken by யாரு? Thief. But இங்க question கேட்டிருக்காங்க, after how many minutes the policeman will catch the thief? அப்ப 7 நிமிஷம் time taken by thief. அது 2 நிமிஷம் போயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து நோட் பண்றதுக்கே. So time taken by policeman is 7 minus 2, that is 5 minutes. புரியுதுங்களா? எந்த இடத்துல ரிப்பீட் பண்ண சொல்றீங்க சொல்லுங்க. லாஜிக் புரியலையா இல்ல கணக்கு சால்வ் பண்ணது புரியலையா? இதான் சால்வ் பண்றதுல ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். இந்த லாஜிக் புரியலையா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க பிரார்த்தனா, உங்களுக்கு என்ன புரியல? குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் புரியாம இருக்கு என்ன? 100n இருக்கு, இந்த 5 வந்து இந்த 100n வந்து கேன்சல் நான் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாருங்க. ஃபார்முலா n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n வந்து இங்க என்ன? n minus 2. ஏன் n minus 2 எடுத்தோன்னு புரிஞ்சுதுல? ஏன்னா தீஃப் ரன் பண்ணாரு n மினிட்ஸ்ல அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றாரு. போலீஸ்மேன் வந்து ஆஃப்டர் 2 minutes கழிச்சு தான் நோட் பண்ணாரு. ஸோ போலீஸ்மேனுக்கு கிடைச்ச டைம் எவ்வளோ என்ன? n minus 2. ஸோ தட்ஸ் வை n minus 2 by 2 into 2a ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 60 plus n minus 2 minus 1 into காமன் டிஃபரன்ஸ் 5. ஸோ இந்த 2 வந்து நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணேன், தட்ஸ் வை 100n. ஸோ n minus 2, 2 into 60, 120 plus n minus 3 into 5. Again multiplying here, 120, 5n into 50. 5n minus 15 இங்க. So 5n அப்படியே எழுதுனா 120 minus 15, 105. இதுல இருந்து 5 காமன் எடுத்தா என்ன வரும்? 21 and n வரும். இந்த 5 வந்து 100 டிவைட் பண்ணனா 20n. 20n equal to n into 21, 21n. 21 into 2, 42. n into n, n square. n into 2 minus 2n. சால்வ் பண்ணுங்க. n square, n square. 21 minus 2, 19. இந்த 20n அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா minus 20n மாறும். minus 42 அப்படியே எழுதுனேன். ஸோ plus 19n minus 20n minus 9 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் குவாட்ரட்டிக். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. That's all for today. Hello students, hope you all are doing well in school exams. Kindly practice all these M2000 sums. Board exam ku இது ரொம்பவே important sums. If you have any doubt, please comment box la post பண்ணுங்க, or you can contact us for any guidance. Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.